হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশন সার্ভিস থেকে আমি তাপসী আছি আপনাদের সাথে, সিনিয়র ক্যারিয়ার কাউন্সিলর। আমার সাথে আছেন দীপক মেহতা, ইয়র্কভিল ইউনিভার্সিটিকে রিপ্রেজেন্ট করছেন উনি। আজকে আমরা কথা বলবো ইয়র্কভিল ইউনিভার্সিটি নিয়ে, সেটি কোথায় এবং সেটি কানাডাতে কোথায় অবস্থিত। আমরা আজকে কানাডাকে রিপ্রেজেন্ট করছি। সো right now I will go to Deepak Mehta to discuss about something, why students should go to Canada. Like, as we are representing Canada today, so why people or why students should consider Canada as their study destination. So, Taposhi, first of all, let me like to thank you, International Admission Service, for hosting this live Facebook session for all my Bangladeshi friends and students out there. A very good evening to all of you and Ramadan Mubarak. So I hope everybody has done the iftar party so everybody has a lot of energy for the session today. And I really hope that, we get a lot of questions in the session today. Sure. My name is Deepak Mehta. I am the recruitment manager for Yorkville University, Canada. I basically take care of South Asia region. I take care of India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, and Bangladesh. So today in our session, our live session, we will talk about Yorkville University. What are the benefits of studying at Yorkville University? What is the admission process, requirements? I mean, basically pretty much everything. Okay. So first of all, we would like to go for this question, like why students should consider Canada as their study destination. As we know that Canada is a dream country for all of the people in the world. Like, most of the people wants to go to Canada at least once. But students, why they should go to Canada? Because Canada is far away from Bangladesh. It's like 24 hours plane journey, and it's very, very far away. It's a very cold country. People have myths that it's very cold. So could you please explain those things, please? I would say there are a couple of reasons. I would say Canada is a land of multicultural society. So I won't say that in Canada anybody is like real Canadian. I would say people from all over the world has come to Canada and settled in Canada. So Canada has a very diverse population and very diverse culturally. So you'll find people from all over the globe who are settled, who are living in Canada. Secondly, Canada, actually welcome all the students with the open arm. I mean, it is very evident from the global pandemic situation right now that Canada has taken such great steps for the students. They're giving student assistance. They have a helpline number, email address, just in case if something goes wrong. In fact, students, international students, can actually work more than part-time hours during this COVID-19 situation. So, they're doing everything possible. Where there are some countries which have clearly said that, in case if you want to go back to your home country, you can because of the pandemic situation. I don't want to name those countries, but Canada, on the contrary, is the country which is supporting their international students right now. And most Canadian universities and colleges have gone online. So they've been very, very mindful. They've been very, very considerate of the situation right now. They know the safety is for the student. It is really safe to stay at home and take the online classes. So they're doing everything they can. I think one of the most important reason, this is the reason just if we look at the pandemic situation, but one of the most important reason why especially a student from South Asia region goes to Canada is because they look at immigrating to Canada as a country. They want to settle in Canada. I believe 99% of the student that goes to Canada wants to stay, immigrate, apply for the permanent residency. They actually love the policies, like Canada offers postgraduate work permit for up to 3 years after finishing the education. So, there are a lot of settlement opportunities in Canada, which, other countries, it is really difficult to settle. Yeah, I pretty agree with you. Even Canada is offering international students that affordable tuition fees education, which most of the countries are not offering, right? Most of the universities and colleges tuition fees are very, very affordable because most of the students from our country belong to a middle class family. So it would be better for them to explore Canada as their study destination. So as we are talking that about Yorkville University today, so could you please tell me that where your university is located and why this university is a prime choice for Bangladeshi students? So I will tell you 5 or 6 major advantages of coming to Yorkville University and why Yorkville University. And I think that will cover most of the part of my presentation today, or my talking a little bit. So I would say the first benefit of coming to Yorkville University is that we're located in the prime location.
We have a campus in Toronto as well as Vancouver. And Vancouver, British Columbia, we have a brand new facility in New Westminster. So we have a 25,000 square feet brand new campus in New Westminster, which is hardly 15 minutes drive from Surrey. Surrey is the place where most South Asian students stays. So it only takes about 15 minutes from Surrey to reach our brand new campus. Toronto, we're very centrally located. So it is 15 minutes away from the airport, Toronto Pearson International Airport. And we're right across one of the big public funded universities called York University. So I think there's a lot of student population in that particular area. If I were to talk about popular places in Toronto, there are popular places like Brampton, Mississauga, Scarborough, which is hardly 15 minutes to maximum 30 minutes away from our campus. So first major advantage I would say is the location. The second advantage I would say is that we have 4-year degree programs, but all the 4-year degree programs, the student can actually fast track and finish those 4-year degree programs in 2.5 or maximum 3 years. Now, let me tell you one of the major concerns of the students. I would like to interrupt over here. So you are telling that 4 years program they can complete in 2.5 years, right? Yes, exactly. That's what I'm trying to say. 2.5 maximum 3 years. It doesn't take more than 3 years to finish the program. তো আমি আমার শিক্ষার্থী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে এটাই বলছি যে আসলে মিস দীপক মেহতা যেটা বলছেন আমাদের ভার্সিটিতে যেসব প্রোগ্রামস গুলো আছে 4 বছরে সেটা আপনি 2.5 থেকে 3 বছরের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারছেন। দ্যাট মিন্স 4 বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রিটি আপনি 2.5 থেকে 3 বছরের মধ্যে কমপ্লিট করে আপনি একজন ব্যাচেলর গ্র্যাজুয়েট হতে পারছেন এবং আপনি আপনার ফিউচারের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। 4 বছর ইনভেস্ট না করে আপনি 2 বছর বা 2.5 বছর বা 3 বছর ইনভেস্ট করে কিন্তু আপনি আপনার এই জায়গাটাতে এস্টাবলিশড হতে পারছেন। আচ্ছা, সো দীপক, could you please tell me more about the courses that are more likely popular among Bangladeshi students? So Taposhi, we majorly have undergraduate program, bachelor level, which the student can pursue after high school. We accept all the boards. It doesn't matter what board are you coming from. And I know in Bangladesh, we have a lot of students who've done GED, right? Yes. So a lot of Canadian schools does not accept GED. A lot of schools do accept, but Yorkville University is one school which accepts GED. Not only GED, we also accept students who are doing open schooling or someone who has done 10 plus 3 years or 4 years of diploma, which is equivalent to high school, or any state board, or like any board like A levels and stuff like that. So we pretty much accept everything. As long as student has 50% or more, they can apply at Yorkville University. And our application fee is waived. It is free of cost. We release the offer letter in 3 to 5 working days. Right? Okay, so I would like to translate this to my students. No, sure, please go ahead. So দীপক যেটা বললেন আসলে আপনি যদি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে থাকেন, দ্যাট মিন্স হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্ডারে যদি আপনি এসএসসি এইচএসসি কমপ্লিট করে থাকেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন, যেটা অনেক ইউনিভার্সিটি কিন্তু একসেপ্ট করছে না। ইভেন আপনি যদি 4 বছরের ডিপ্লোমা করে থাকেন আপনার এসএসসির পরে, দ্যাট মিন্স আপনার ম্যাট্রিকের পরে আপনি যদি 4 বছরের একটি ডিপ্লোমা করে থাকেন তারপরেও আপনি এই ইউনিভার্সিটিতে যোগদান করতে পারছেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটি করতে হচ্ছে, আপনার যদি 50% মার্কস থাকে, আপনার ফুল সিজিপি আমরা কাউন্ট করি 5 এ যদি 2.5 হয় হচ্ছে কি আমার 50%, দ্যাট মিন্স আপনার যদি ন্যূনতম 2.5 থাকে তাহলে আপনি কিন্তু যে কোনো সাবজেক্টে এই ইউনিভার্সিটির আন্ডারে পড়তে যেতে পারছেন। Okay, Deepak, you can continue. Did you speak about the application fee waiver and releasing the offer letter in 3 to 5 working days? So yeah, they are Deepak যেটা বললেন Yorkville University আসলে আপনাদের ফ্রি অফ কস্টে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা করছে। দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে আপনি যে অ্যাপ্লাই করতে গেলে আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন কস্ট দিতে হয়, সেটা $100 Canadian, $150 Canadian হতে পারে, বাট এটা আপনি ফ্রি অফ কস্টে পাচ্ছেন এখানে, এবং আপনি যেটা পাচ্ছেন 2 to 3 উইকস এর মধ্যে আপনি আপনার অফার লেটারটা পাচ্ছেন হাতে। Am I right? 3 to 5 working days, maximum 3 to 5 working days. Okay, maximum 3 to 5 working days. Okay, I'm really sorry, but 3 to 5 working days. Yes, absolutely. I'm sorry, I don't understand Bangla, but I heard week, so I thought I would probably correct that. So Toronto, if I were to talk about the program that we offer in Toronto campus, we have 2 major programs. We have BBA in Project Management, Bachelor of Business Administration and Project Management. Now, project management, we take accept people from any background. It doesn't matter whether you're coming from art, science, commerce background. It doesn't matter whether you have grade 12 mathematics or not. We teach all our programs from scratch. Like in high school, some students have humanities, some people have sciences, some have, commerce. We accept students from all background. BBA project management, once you finish the program, the student can work in different industries, across different industries, or like I would say,
you can probably work as a construction project management, IT project manager. You can work in the field of consulting, advertising, marketing, anywhere. If I talk about Bachelor of Interior Design program, interior design is teaching architecture using AutoCAD. Is actually designing of structures using AutoCAD. A lot of computer science is used. And there are three major benefits of our interior design program. The first advantages are accreditation. So we're CEDA and ARIDO accredited. That means once you become a graduate of interior design program, you're a licensed interior designer across North America. So in Canada as well as US, if you get a project based out of US, you can also go and practice in US. The second advantage is the last term of our interior design program is all internship. So you actually get to put your theoretical knowledge to work and you make some money. Third advantage is the employability rate of this program is almost 93%. So chances are if you're doing a great job in your internship, that company will take you full-time upon completion of your program. So these are two programs which are offered in Toronto. Okay, so these two programs, project management and interior, is like more likely to more like student-friendly programs, right? Yes, BBA project management 2.5 years, Bachelor of Interior Design 3 years, but the degree equivalency is 4 years. When they apply for the permanent residence, they get a full credit points of a 4-year degree. সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা জেনে নিলেন যে আসলে আপনি 2.5 বছর এবং 3 বছরের কোর্স করেই কিন্তু আপনি 4 বছরের একটি কোর্সের সমমান মর্যাদাটা পাচ্ছেন। দ্যাট মিন্স আপনি যখন আপনার পড়াশোনা শেষ করে আপনি আপনার চাকরি থাকা অবস্থায় যখন ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন কিন্তু আপনাকে 2.5 বছরের বা 3 বছরের মর্যাদা দেওয়া হবে, তখন আপনাকে দেওয়া হবে পুরোপুরি 4 বছরের। এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটিতে আপনারা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, দ্যাট মিন্স আপনি যদি আর্টস থেকে হন, আপনি যদি কমার্স থেকে হন, অথবা আপনি যদি সায়েন্স থেকে হন, আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং যে প্রোগ্রামটি আছে এই প্রোগ্রামটি আপনার কমপ্লিট করার পর আপনি সার্টিফাইড হচ্ছেন। দ্যাট মিন্স আপনি নর্থ আমেরিকাতে কাজ করতে পারছেন, আপনি ইউএসএ এবং কানাডা বোথ জায়গাতে আপনি কাজ করতে পারছেন আপনার এই সার্টিফিকেট দ্বারা। আপনি একজন সার্টিফাইড ইন্টেরিয়র ডিজাইনার হচ্ছেন। ওকে, দেন দীপক। All right, so talking about our campus in British Columbia. So British Columbia campus offers 4 programs, like basically a Bachelor of Business Administration in a general degree. Like if someone does not wants to pursue any specialization, but other than a general degree, we have 4 specialization. The first one is same as project management, which is offered in Toronto campus as well. The second is supply chain management. The third is accounting, and fourth is energy management. Like Taposhi, we have CA, Chartered Accountants in Bangladesh, I believe. Similarly, in Canada, we have something called CPA, Chartered Professional Accountants. So our BBA in accounting is CPA accredited. So tomorrow, if you want to become a CPA in Canada, open up their own accounting firm, they can actually pursue CPA alongside their BBA accounting. And these are all 2.5 years degree, 2.5 degrees equivalent to 4 years. They get like a full credit points of a 4 years degree when they apply for the permanent residence. So could you please tell me more about like tuition fees for the 2.5 years? How much tuition fees do students have to pay? Okay, so like I said, the first advantage was our location, Toronto, Vancouver. The second advantage is finishing 4-year degree in 2.5 to 3 years. The third advantage is the student can recover all their fees even before they finish the program. And that is one of the most amazing part. We will do a small mental mathematics. Do you have a calculator with you, Taposhi? Yes. Or do you have a phone with you? Yes, I have a phone with me. Perfect. So we will do this live for all our Bangladeshi students today, and we will make it more interesting and let them know how they can recover all their fees even before they finish the program. The fees of a BBA program is $67,500. Okay, $67,500. We're giving $10,000 scholarship to all our students coming from Bangladesh. As long as your passport says Bangladeshi national, you get a scholarship of $10,000. So the fees comes down to how much? 57,500? 57, yes, 57. You are giving $10,000 a scholarship. That's huge. That is huge, like, and it is auto-applied. You don't need to put a separate application. There's no eligibility criteria. We will automatically, when you apply, with your offer letter comes the scholarship letter. Automatically, all our students will get a $10,000 scholarship. That's pretty huge because no university is offering this. Yes, I can. Guys.
Yeah, and then the best part is that student, like I said, can recover all their fees even before they finish the program. So Yes. Taposhi, how many weeks in a year? Do you know how many weeks? 53. 52 weeks in a 53. year? 50. Yeah, 52. 52, 53, 52 approximately. 53. Let's assume. Yeah. So let's assume that the students are finishing their program in 3 years. You multiply Okay. 53 by 3. How much it comes to? 53 by 3. Yes. Okay, just give me a minute. 150, 159? 159? Yeah. Okay. So 159, right? So Yes. basically what I'm trying to say is if the student takes 3 years to finish the program, Yes. right? If the student takes Yes. 3 years to finish the program and they're studying the program for how many weeks? 159 weeks, right? Exactly. Do you know how many hours are they allowed to work part-time when they're studying? Yeah, 20 hours per week. Multiply 20 by 159. How much it comes to? 159 by 20. 159 by 20. Just give me a minute. Oh, my phone got stuck. No problems at all. We'll wait for your calculation. Are you on your computer laptop? You can probably pull up a calculator on your laptop real quickly. So it's 318. 300? No, it should be more than that. 3,000 something. Oh, sorry. I put 2. It's 159 by 20. Yeah, 3,180. 3,180, right? Exactly, do you know what is the minimum wage rate in Toronto? How much? No, how many? Just tell me. Approximately 15. So multiply the outcome with 15. 3180 by 15. 15. 3 by 180 into 15. How much it comes to? 47,700. Wow. 47,700. And there will be 2 terms when the student will be on a break, right? So 2 terms means every term is 3 months. The student will be on break for 6 months. When they're on a break, they can actually work full time, 40 hours. Full time. Right? Okay. So during those 6 months, they will be working additional 20 hours and they will be making additional 9,000. So whatever the outcome was, 47,000 something, no? Add $9,000. 9,000 to it. Let me know how much it comes to. 9,000. Okay. 56,700. That's the tuition fees. Exactly. That's what I was about to say. So if you do everything legally, whatever you're supposed to be doing, you can actually recover more than 99% of your tuition fee for BBA. So see, you're getting a 4-year degree, which you're finishing in 2.5 years, right? Application fee is waived. 3 to 5 days, you get the offer letter. The best part is our classes are only 2 days in a week. So 5 days, you're completely free to pursue your part-time jobs, your hobbies. Bachelor of Interior Design is a little expensive as compared to BBA. It is 86,725. After the scholarship, it comes to 76,625. So, but Bachelor of Interior Design also the student recovers almost 75% of their tuition while they're in the program. That's a very big opportunity. Tell me which university or college is offering that? I have no idea. No university is offering even 10,000. Imagine, that's what Yorkville is offering. You work with so many colleges and universities. Shall I tell you one more very, very important and very great news for student? Sure. So especially for our Bangladeshi friends and South Asian students, understanding that there's a global financial crisis. Earlier, we used to accept $10,000 to issue the unconditional offer letter. Now for BBA, we're only asking for one-term tuition fee, which is $5,750. For BID, we're asking for $6,386, only one-term tuition fee. And we will release the final unconditional offer letter to apply for the visa. I think, again, this is the cheapest across all colleges and universities in Bangladesh. Of course, no doubt.
সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা যেটা জানতে পারলাম যে আসলে আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন বা আপনি যদি ইয়র্কভিলে অ্যাপ্লাই করেন, তাহলে আপনি সোজাসুজি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আপনি $10,000 স্কলারশিপ পাচ্ছেন, $10,000 স্কলারশিপ পাচ্ছেন। আপনাকে এটার জন্য আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে না, আপনাকে এটার জন্য ওয়েট করতে হচ্ছে না, আপনাকে এটার জন্য এমন ভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে না যে আমি পাবো কি পাবো না, আমার আমার ক্রাইটেরিয়া মিট করছে কি করছি না। না, আপনি যখনই অ্যাপ্লিকেশন করছেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আপনি $10,000 স্কলারশিপ পাচ্ছেন। এবং আমি আর দীপক যে ম্যাথটা করলাম, ম্যাথটাতে আমরা দেখতে পেলাম যে যদি আপনি 20 hours per week আপনার উইকডেজ আপনার পড়াশোনা চলাকালীন আপনি যদি কাজ করেন, এবং আপনি আপনার হলিডেজে যখন 40 hours per week কাজ করছেন, তখন আপনি যে ইনকাম করছেন সেটাতে আসলে মোটামুটি ধরতে গেলে 99% আপনার চান্সেস থাকে যে আপনি আপনার পুরো টিউশন ফিসটাই ওখানে রিকভার করতে পারছেন। সো 2.5 ইয়ার্স এর কোর্সে যাচ্ছেন, আপনি 4 বছরের কোর্সের মর্যাদা পাচ্ছেন, এবং আপনি যে টিউশন ফিসটা দিচ্ছেন তার পুরোটাই আপনি রিকভার করতে পারছেন। এবং এখন যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন, যেহেতু এখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের সময় চলছে, এখন তারা খুবই মিনিমাম একটা টিউশন ফিস আপনাদের কাছ থেকে নিচ্ছে ফাইনাল অফার লেটারটা রিলিজ করার জন্য, which starts from $5,000 সো আপনারা বুঝতেই পারছেন ইয়র্কভিল আপনাদের জন্য দিচ্ছে অসম্ভব কিছু সুবিধা, যেগুলাতে আপনারা আসলে আপনাদের ক্যারিয়ারটাকে খুব ভালোভাবে বিল্ড আপ করতে পারছেন, খুব ভালোভাবে বুস্ট আপ করতে পারছেন। আমি আশা করব যে আমাদের স্টুডেন্টরা খুব জলদি এবং খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে কমিউনিকেট করে আমাদের কাছে ডকুমেন্টস জমা দিবেন, আমরা যাতে আপনাদের ফিউচারে প্রসপেক্টে কাজ করতে পারি সেটাতে হেল্প করবেন। সো দীপক, I would like to know that what's the IELTS requirement for the bachelor students, and during this pandemic situation as students cannot sit for the IELTS, so what are you offering? Thank you so much for asking that question, Taposhi. That was my next thing which I wanted to talk about. So basically, I wanted to talk about admission criteria. We've already spoken about 10th and 12th. 12th, we accept all the boards. 50% is the requirement. Coming to the next thing, English proficiency requirement. We accept 5 English language tests. The first one I'm going to talk about is IELTS. And the second one I'm going to talk about is also an IELTS indicator. I'm sure you've heard of IELTS indicator, which is an online IELTS test. The requirement for both is same. We accept overall 6 with maximum to section 5.5 without any ESL. We don't put ESL as a condition on 6 with 5.5. If the student has already taken IELTS, they have less than overall 6. Like, let's assume I'm a student, I have overall 5.5 or overall 5. I can still apply. However, when I land at the university, I can also apply for the visa. And if I get the visa, then I have to start English as a second language. 1 term, which is approximately 3 months, I have to study English, and then I get into the main program. Other than IELTS and IELTS indicator, we accept TOEFL overall 80. We also accept PTE, Pearson Test of English. For Toronto, it is 55. Vancouver, it is 58. And then we have also started accepting Duolingo, online Duolingo English test. The requirement of the same is 85 to 100. If the student does not have any of these English tests and has completed 10th and 12th, they can still apply for the conditional admission. We will still release the conditional offer letter. Once they have given us one of these English language tests, then we will give them a final unconditional offer letter to apply for the visa. If any of your students has appeared for grade 12th or are about to appear for grade 12th, again, they can also apply and get a conditional offer letter based on their midterm or final, like a pre-board mark sheet. Okay. So we're giving a conditional admission on both pending grade 12th and pending IELTS. And other than the last thing we require is a copy of the passport, front and back copy. Okay. সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা যেটা শুনতে পেলেন, এখন আসলে আমরা যেটা জানি যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের কারণে আমাদের এইচএসসি এক্সামটা হোল্ডে আছে। সো এই সিচুয়েশনে যদি কেউ অ্যাপ্লাই করছে, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে আমি আমার 12টা কমপ্লিট করিনি, সো আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব। সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারছেন, আপনি আপনার 12th-এর যে আপনাদের যে প্রি টেস্টের যে আপনার মার্কশিটটা আমরা পাই, সেটা জমা দিয়েও কিন্তু আপনি আপনার কন্ডিশনাল অ্যাডমিশনটা নিতে পারছেন। পরবর্তীতে আপনার এইচএসসি ক্লিয়ার করার পরে আপনি আপনার আনকন্ডিশনাল যে অফার লেটার আছে সেটা ক্লেম করতে পারছেন। পাশাপাশি আপনি আপনার ইংলিশের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। আপনি আইএলটিএস যদি না দিতে পারেন, আইএলটিএস ইন্ডিকেটর আছে, আমাদের ডুওলিঙ্গো টেস্ট আছে। এই টেস্টগুলো যেগুলো আমরা ঘরে বসে করতে পারছি, এই টেস্টগুলোতে স্কোরগুলা আমরা যদি পাই, ডিজায়ার্ড স্কোরগুলা, যেটা হচ্ছে কি ডুওলিঙ্গোতে 80 to 100 এবং আইএলটিএস হচ্ছে কি 6.0। Am I correct, Deepak? Overall 6 with no section less than 5.5, maximum 2 section 5.5. But even if you're less than that, we will still accept you with an ESL program. With an ESL, exactly. তো সেক্ষেত্রে আপনারা যদি কম থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা ESL প্রোগ্রাম যেতে পারছেন। ESL হচ্ছে আপনাদের একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম, যেটা আপনাকে ওখানে যে এক টার্ম
আপনাকে হচ্ছে গিয়ে এক টার্ম পূরণ করে সেই আপনি পরবর্তীতে আপনি আপনার ব্যাচেলরটা শুরু করতে পারছেন। সো দীপক, could you please tell me what will be the cost for ESL program? Approximately $3,900. We're very cheap again when it comes to ESL. I know other Yes. colleges, universities are charging about $6,000 to $8,000, but it is only about 3,900 some change. Approximately $4,000 at the max. Okay. So do you have any postgraduate programs for our masters in See, students? at the moment we don't have any postgraduate, but we're working on few master's degree. As soon as they are launched, we will let you know. Okay. So yeah, so this is the one. ওকে, সো আমরা যেটা জানতে পারলাম ইয়র্কভিল ইউনিভার্সিটি আমাদের দিচ্ছে $10,000 মতো স্কলারশিপ, এবং তারা আপনার 12th এর সার্টিফিকেটস গুলো আপনি না পাওয়ার পরেও আপনি যদি আপনার প্রি টেস্টের মার্কশিট জমা দেন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। শিক্ষার্থী বন্ধুদের আমি আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আসলে আপনারা অপেক্ষা না করে আপনাদের ডকুমেন্টস গুলো আমাদের যত দ্রুত সম্ভব সেন্ড করুন, এবং আমরা এখানে আছি আপনাকে নিয়ে কাজ করার জন্য। এবং ইয়র্কভিল অনেক ভালো একটা ইউনিভার্সিটি যেটা আমরা জানতে পারলাম, এবং তাদের সুযোগ সুবিধা হিউজ আছে। So Deepak, would you like to say something as a final Yeah, note for Taposhi, our I wanted students? to talk about three more things, very, very important things. One of a very common question a student usually asks is how much gap do we accept? So Yeah. maximum gap that we accept is 5 years. You know, if you have a 5 years of gap, you can still apply, get your offer letter, you're good to go. The second question is, you know, how is Yorkville University adapting to COVID-19 situation? So let me tell you, we're an 18-year-old university and we have 15 years of expertise of teaching our program online. So all the programs that we spoke about today, any student who already has a study visa for Canada or a study permit for Canada, we have 4 terms in a year, 4 intakes. We have Jan, April, July, and October. So the next intake is July, and after that we have October intake. Any of your student who already have a visa can apply for July intake and start the program online sitting at home. It will not affect the postgraduate work permit. They can finish up to a 50% of the course, 4 to 5 terms sitting at home in Bangladesh or in Canada or any part of the world. First 5 terms, that means 1.5 years they can sit at home and finish the program. After 1.5 years, as long as they complete 50%, another 50% of the program on campus, they will still get a postgraduate work permit for up to 3 years. Their postgraduate work permit will not going to get affected. So these are the two important things. Maybe if you can convert, translate in Bangla, tell all our audience today, and then I will talk about one more thing. ওকে, সো দীপক যেটা বললো যে আপনার যদি পড়াশোনায় 5 বছর পর্যন্ত তারা একটি গ্যাপ একসেপ্ট করছেন, দ্যাট মিনস আমরা কোনো কারণে দেখা যায় ফাইন্যান্সিয়াল কারণে বা ফ্যামিলির কোনো কারণে আমাদের হয়তো পড়াশোনাটা আসলে গ্যাপ পড়ে যায়, এটা না চাওয়া সত্ত্বেও অনেকের পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে 5 বছর পর্যন্ত গ্যাপ তারা একসেপ্ট করছে। এবং হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা জানতে পারলাম যে তারা যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা আসলে দিচ্ছে আমাদেরকে, এরকম সুযোগ সুবিধা আসলে কানাডার খুব কম ইউনিভার্সিটি গুলাতে কিন্তু এই সিচুয়েশনে পাওয়াটা পসিবল। সো দীপক, the last thing you wanted to discuss. So Yorkville University also has a sister called Toronto Film School. Okay. And Toronto Film School is the #1 film school across Canada. We have been ranked amongst the top 50 undergraduate schools for video game program by World QS rankings. So it doesn't matter what is your last education, whether you've done your 12th high school or whether you've done bachelor's or you have done your master's, maximum up to 5 years of gap, you can pick up any program at Toronto Film School. Application fee is waived, and if you submit a complete application, we release the offer letter in 3 to 5 working days. At Toronto Film School, we have programs like acting for film, TV, theater. One of our biggest programs is film production. Then we have writing for film, TV, theater. We also have programs like video game design and development, video game design and animation, and graphic design. So these are all programs that we're offering at Toronto Film School. ওকে, সো আমরা আসলে জানতে পারলাম যে আসলে টরন্টো ইয়র্কভিল ইউনিভার্সিটি একটি সিস্টার কনসার্ন আছে টরন্টো ফিল্ম স্কুল যেটাকে আমরা বলছি। সেখানে আমরা এখন জানি যে আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই এখন গ্রাফিক্স ডিজাইন বা স্টোরি রাইটিং নিয়ে কাজ করছে, যারা অনেক ভালো ভালো গল্প রাখে বা যারা অ্যাক্টিং এ নিজের ক্যারিয়ারটাকে বিল্ড আপ করতে চায় বা ভিডিও গেমিং এ নিজের ক্যারিয়ারটাকে বিল্ড আপ করতে চায়। এই কোর্সেস গুলাও কিন্তু আপনারা আসলে করতে পারছেন টরন্টো ফিল্ম স্কুলের আন্ডারে, এবং সেক্ষেত্রেও আপনি যদি আপনার প্রপার অ্যাপ্লিকেশন জমা দেন তাহলে আপনি খুব জলদি আপনার অফার লেটারটি পেয়ে যাচ্ছেন এবং আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। সো দীপক, হোয়াট উড বি দ্য টিউশন ফিস ফর দোজ কোর্সেস লাইক গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড video gaming courses? Graphic design is a 1-year program, so the fees approximately is 37,000 Canadian dollars. Rest all the programs are 1.5 year, approximately 18 months, 2 years program which can be finished in 18 months diploma.
And Okay. the cost of those programs is approximately around $57,000. So are you offering scholarships for those programs as well? Not at the moment, but we might come up with some bursary or scholarship for those programs as well. ওকে, সো আমরা এখানকার টিউশন ফিস সম্পর্কে জেনে নিলাম। আমি আমার শিক্ষার্থী বন্ধুদের রিকোয়েস্ট করবো যেন আপনি এই লাইভ সেশনটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেন, যাতে আপনার ফ্রেন্ডস, রিলেটিভস এন্ড যারা ইন্টারেস্টেড কানাডাতে স্টাডি করার জন্য তারা যেন এই ভিডিওটি দেখে হেল্পফুল হয়। সো দীপক, এনি লাস্ট নোটস ফর দ্য স্টুডেন্টস? So last thing, I wanted to just recap for all our student friends who've joined in late. Just wanted to recap all the Yorkville University benefit. The first advantage is that we have a location in Toronto, Vancouver, which is a prime location. I know most students from Bangladesh wants to go to either Toronto, Vancouver, and pick up a school which is located there. Second benefit is it is a 4-year degree program which the student can fast track finish in 2.5, maximum 3 years. Third, our fees is very much affordable. You can recover all your fees if you're coming for BBA. Bachelor of Interior Design, chances are you'll recover up to 70-75% of your fees in part-time jobs. Fourth, you only have to come to school for 2 days out of 7 days in a week. So that means you have ample time to pursue your passion, hobbies, part-time jobs, whatever you want to do. Fifth, you get a postgraduate work permit for up to 3 years. Sixth, I would say our application fee is waived. We release the offer letter in 3 to 5 working days. Seventh, we accept all the popular English tests like IELTS, IELTS Indicator, TOEFL, PTE, Duolingo. And if you don't have any of these exams, you can still apply for a conditional admission, get your offer letter. Eighth, I would say that we are teaching all our programs online. So if you have a study permit, study visa already approved for Canada, you can start your program without any delay, without wasting any time. You can complete the partial program sitting at home and join us for the partial program at the campus. Then I would say that we're also giving conditional admission based on 12th pending and IELTS, TOEFL, PTE, all of these pendings. So net, I think there's a lot of value that we're giving to the student. If you have more questions, a big thank you to International Admission Service team and to you, Taposhi, for picking up the calculation, for doing all those crazy mental mathematics things with me today on this live session. I think it was. Here we have a question. Here we can see a question. What's the IELTS requirement for PGD? Do you have supply chain management? It's an undergraduate program. We don't have a postgraduate program right now. If you mean by that. But if you're looking for an undergraduate post IELTS, like undergraduate supply chain management, the fees is only $57,500 after the scholarship. Okay, sure. Right? So Deepak, thank you so much for helping me out with this live session, and thanks to all the students who are listening to us and who are actually eagerly seeing us for 32 minutes. And Deepak, thanks to you for giving so much. A good brief. Last but not the least, I hope everybody stays safe at home, stay inside, stay indoors till we get a better solution of the current situation, COVID-19. Yes, of course. And once again, Ramadan Mubarak to all my friends from Bangladesh. I hope you enjoy all the iftar parties. সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজকে আমাদের লাইভটা এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন এবং এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলিদের সাথে, এবং খুব দ্রুত আপনাদের ডকুমেন্টস গুলো আমাদের কাছে সেন্ড করবেন যেন আমরা আপনাকে হেল্প করতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। খোদা হাফেজ। থ্যাংক ইউ। খোদা হাফেজ। বাই বাই।